because we are all thirsty to see this long-awaited document come to fruition. Mr. Mishek, please. Just a few remarks as a way of opening, but to important guiding principle in avoiding the COVID. Thank you very much, Warrington, and good afternoon, fellow Malawians from wherever you are, watching us or listening to us this afternoon, indeed from Lilongwe. We are actually discussing a draft national teacher policy. I'm emphasizing it's a draft. which are put in place to address needs of
as far as teachers' needs are concerned. So you would want to see actually everything being implemented, not just talking rhetoric as we have always been doing. Of course, yes. Okay. We as teachers down there, yes, that's right. we are tired of having just talking, but we want to see things happening on the ground. Sure. Mr. Brestas Nurenda, you're the Deputy President of the Teachers Union of Malawi. Yes. I'm sure you're not going to clash, because I can see two unions looking after the interest of teachers. No. What are your expectations? And I don't want to draw you into... Okay. Thank you very much, Wellington, and yes. The viewers out there. In fact, as Teachers Union of Malawi, as I said earlier on, that the Teachers Union of Malawi is primary, secondary, and the TTC. Now, we are very... is that the implementer was somehow put aside. Okay. But with the coming of this document, it is trying to look at the conditions, that is the better conditions of teachers across the board. Now, if those conditions, because I had time to peruse on the document, they are very good documents. Okay. If those documents can be put in place, yes. As Teachers Union of Malawi, we are saying, we can't wait for this good news and the outlines that are there. Yeah. So we are on one page. All of us would actually want to see the implementation phase of it. It must be implemented. Implementation plus the time frame. The time frame. The time. Okay. Otherwise, we can be talking and talking, but if we don't look at the time frame, that might be a problem. So time. Ndi Landreso Mabadera. Amalawi amene mukuti ona pano pa Mibawa television umo makomomo. Tiri kuno ku Lilongwe, kumalo ochedwa latitude 13, ndi malo amene ali okongola kwambiri, amene atikomera mtima kuti tipange msonkhano wathu lero umene akonza aboma mothandizana ndi mabungwe amene amathandiza nthawi zambiri ochedwa UNESCO, NORAD ndi UNICEF. Pali kukambirana nkhani yayikulu yokhuzana ndi ndondomeko ya zinthu zimene zingatithandize kune kuti ntchito ya aphunzitsi ikhale yapamwamba, ntchito ya aphunzitsi ikhale yosiririka. Ndiye pali chikalata chimene chikulembedwa, kapena tinene kuti buku, kapena kuti tinene kuti bwanji, koma ndithu pali ndondomeko zimene zikulembedwa kune kuti ngati zimene zingakhazikitsidwe ngati lamulo bwinobwino zidzatha kupanga ntchito ya aphunzitsi kuti ikhale yapamwamba. Ndiye panopa muno ndili ndi anthu akuluakulu amene achokera ndithu mu mabungwe osiyanasiyana amene funa kuti tikambirane nkhani imeneyi, ndipo ine ndikupempheni kuti mukhale pomwepo kuti mumvetsetse mvemvemve kuti kodi nkhani imeneyi ikhala mtundu wanji, chifukwa kumapeto kwake kuno titsegula malaini, titsegula mafoni kuti muyimbe mafoni mwafunsa akuluakulu amene wamamaka, chifukwa aphunzitsi inu ndine ndi amene atisula komanso akutisulira ana athu patakali pano. Ndiye ndikufuna ndipemphe bambo Mishek Munthali amene achokera ku nduna umene wa zamaphunziro kuti angoyankhulako pang'ono anene kodi ndondomeko imeneyi ndi mtundu wanji. Bambo Mishek Munthali. Chifukwa cha mwayi umenewu umene mwatipasa ifeyo akunduna wa maphunziro komanso sititokha ndi anzathu amene achokera kuja ku Teachers Union of Malawi, komanso union imene yabadwa kumene iyo yimirira aphunzitsi amene amaphunzitsa ku secondary schools. Ndine sindike pano kuti tikukambirana ndi ndondomeko pa chizungu amati policy ya mmene ntchito yoyendesera ntchito za aphunzitsi muno Malawi, aphunzitsi ku primary, aphunzitsi ku secondary, komanso aphunzitsi ku ma college amene amasula aphunzitsi mmene ingamayendere. Nde pakhala tikukumana ndi anthu osiyanasiyana
mothandizidwa ndi anzathu aja ku Norway, ku NORAD, Norwegian Teacher Initiative, amene atithandiza kwambiri komanso timapangira limodzi zimenezi ndi anzathu aku unduna omwe timacha a planning, komanso anzathu aku Office of President and Cabinet, OPC, kusonyeza kuti ndondomeko itakati kuyendesa moyenerera kukumana ndi anthu kuti ayikepo maganizo awo. Ndiye masana ano tikati kukambirana zosiyana-siyana za mmene ntchito yoyendesera magawo aphunzitsi muno Malawi akhoza kumayendera. Tikambirana zambiri mmene tikupitiramu monga zikulu sanamira zimene zili mu ndondomeko imeneyi. Komanso kodi dziko la Malawi aphunzitsi makamaka angayembekere zotani. Ndiye tikati kukambirana akhale pomwepo, ndipo pamene ali ndi fundo kapena maganizo kapena funso atifunsa, ndipo tizatha kucheza nawo kapena kuyankha nkhawa zawo zokhuzana ndi mmene ntchito za aphunzitsi Malawi muno zingamayendere. Tathokoza kwambiri bwana Mishek Munthali, but let me switch back to English again, and here I'm looking at an element of disaster risk management, especially in the face of disaster that has just rocked us in the name of COVID-19. And these disasters, especially COVID-19, disrupted the learning process in this country, where schools were actually closed. And at the same time, it's not only this disaster only that actually leads to the closure and disturbance of classes. We also have, when it happens, there are always clashes of policies and practices. Yeah, for instance, what we observed during the COVID-19, we were not very ready to actually reach out to our students when classes were closed. We were supposed to have e-learning, for instance, distance education. But also when it comes to classes, we're put under pressure. Classes, it looked like they were, they shrank because of social distancing. Students in class were supposed, instead of sitting 3 on a table, you could actually find that maybe there are only 2. So you are creating pressure in classes. How are you going to address, these policies and practice clashes in the impending disasters? COVID-19, of course, plus other disasters that actually disrupt the learning process in the country. Thank you very much for a very relevant question that fits actually the moment that we're in. In fact, as a nation, but also globally, we are continuing to grapple with the COVID-19. Yes. Now we are also beginning to experience the third wave. Mm-hmm. But as I said in my opening remarks, we in the Ministry of Education hold a very critical role of human capital development, and the education cannot wait. Mm-hmm. And as a ministry, as one of the critical response in pandemic times, for example, I'll begin by saying, using the same resources from NORAD, Norwegian Teacher Initiative, we've actually also developed a manual or a module which will guide teachers in times of disaster. We are calling it disaster risk management response, for example. Mm-hmm. Usually teachers respond during times of disaster using their own knowledge and skills. Yes. By disasters, we could mean COVID, we could mean floods, we could mean hurricanes, we could mean any kinds of flood. But now we are developing a manual that can systematically guide teachers in terms of how do they respond in times of disasters. Mm-hmm. How does learning continue even in times of disasters? Mm-hmm. So we are putting in place a module that will be digitized and uploaded on what we are calling an electronic continuous professional development platform, so that all teachers across Malawi can access it and be able to be guided in times of disasters. Mm-hmm. But as a ministry as well, you may wish to know that recently the government, particularly Ministry of Education, has 2 critical directorates. Mm-hmm. One of them is the Directorate for Distance Open Learning as well as e-learning. Distance education. Distance education. Yes. So we have a full directorate whose mandate will be to ensure that there is continued learning even in times of disruptions. Yes. By making sure that learning goes distance, learning goes e-learning. And 2-3 weeks ago, our Secretary for Education was launching a technology that we are calling mobile schools, MOBI schools, for example. And there's also an element of edutech, education technology.
So we'll be uploading education on tablets, education on radio. We'll also be having maybe a dedicated TV for education. So these are developments. But let me disrupt a little bit there because we're talking about disruption here. So here, when we're talking about e-learning, you need other stakeholders to actually, it's not only the Ministry of Education that is supposed to implement this. What comes to my mind is about the network providers. Yes. Cascading to rural areas, but also the gadgets themselves. Electricity, for instance. Do you think that is going to be practical? Yeah, as I speak now, I was also about to mention that we also have got a directorate responsible for science, yes, technology, and innovation. And one of our directors, as I speak, is up on towers in Chitipa. 2-3 days ago, he was up on towers in Chinji, testing radio signals that can host a 24/7 dedicated radio for education in Malawi, which will be based at Malawi College of Distance Education. Okay. So we are not just working alone, we are also working with other service providers, in this case, mobile service providers. Okay. We are also working with those that are innovative in issues of e-learning, in issues of web-based learning. So we are So not it's actually multi-sectoral kind of. sectoral, and we cannot work alone. Education does not work alone. We also work with multiple stakeholders. Okay. Let me get to Mr. Special needs. But looking at the very same question, how do you think your needs can actually be addressed? Definitely, our needs in special needs education are going to be addressed when we have... especially when we have disasters. Because we actually saw that people with special needs, again, they were supposed to be given attention, special attention. You may agree with me that yes, the situation was even worse for learners with special education needs. Okay. Let's talk about the visually impaired. Yes. There was the totally blind who cannot see, who is closer to him. Issues of social distance is a non-starter, a learner with visual impairment. Again, somebody with hearing impairment. There is very little that they can hear about COVID-19. So they are more at risk. And really, to call a spade, such children with special education needs faced more critical challenges than the rest. Okay. So when we explore these other avenues to provide intervention, I will talk about an Orbit reader, which can load a number of books and assist the visually impaired, the totally blind. These are the kind of technology that we may call for so that everybody must access quality and relevant education. We know education is a right for everybody, regardless of condition. Yes. Thank you. Mr. Kapolo, you are representing the interest of secondary school level here. During disasters, you must also have been, especially the lockdown, you must have also have been affected. What are your expectations to make sure that classes do not get disrupted in terms of maybe shrinking the class intake? But again, what comes to my mind is also the teacher ratio, right? Yeah. Policy says 2 classed here. The guiding principle when it comes to teacher ratio from government talks about 1 to 60. But COVID-19 guidance tells us to reduce to about 140. How do you address this? And how should it be addressed in the national teacher policy? Thank you so much. The best way to address such challenges, the employer, the Malawi government, has to walk the talk. Look at this. We have the employer, and we have ministries and departments. You see, this department, or the ministry, is talking about something which will address the problem on the ground. And the other ministry is coming. So this is creating a confusion on the ground, and the teachers are confused. So when teachers are confused, it means teaching and learning will be disrupted. So this disruption will lead to dwindling of education standards. Yes. So what is supposed to happen here is the different ministry departments, as well as ministries within the government, they must coordinate well and address the issues that are
that have been proposed by another ministry, which are affecting the welfare of teachers on the ground. So what is most important here is what has been proposed to happen on the teachers must be implemented. So in such a way, it means the education practices down there will not be disrupted anyway. Yes. Teachers Union of Malawi, how do you look at this in terms of disasters, especially disruption of classes and clashes of policies? Yeah, in fact, as Teachers Union of Malawi, in the first place, I have to agree with the Ministry of Education that they tried their best to do 1, 2, 3, 4 things so that things would tick. But then it was not enough. Most of the issues that the Ministry had been saying, about half of the issues have not been actually tackled. I remember they were talking of tents, they were talking of digging boreholes. Those things are still intact, have not been actually done, which is a big threat. Additionally, on the issue of ratio, since it is an emergency, the government should treat things on emergency. There is no way it is an emergency. Instead of, in terms of the ratio, you redeploy the teachers that are there. There are young men out there, young women out there. They are just loafing. It is an emergency. The government would have acted in an emergency and redeploy these teachers so that they have to be teaching and the ratio should be eased. That much on emergency, we cannot run away. Emergency, treat it with emergency. So if they can do that, I think things will go on well in schools, but they are not okay. Thank you. Government. Mr. Bishik Muntali, the buzzword here is about collaboration, multi-sectoral approach, especially at the government level, different ministries actually coming together in terms of disasters, but at the same time, lack of implementation on what's supposed to be done and timely so. What are we saying? Yeah. When the policy is out, are we going to see real change? Yes, I think we have to remain positive. I am such that I believe that, hope is the last thing we should ever lose, because hope is what we have collectively as a nation. The government, through Ministry of Education and all its stakeholders, we cannot lose hope, especially now when we are facing a number of issues. So the policy, when we talk of policy, we are simply facilitating the process of developing a policy, but the process does not belong to the Ministry of Education. This is a Malawian's policy. It is all of us policy. And allow me to say that when the policy is finally vetted, there are going to be various stakeholders that are going to be involved in its implementation. For example, Minister of Education, but since he has talked about coordination, we are also going to have Minister of Finance, whose responsibility will be to adequately finance the implementation of the policy, because the policy aspirations cannot be achieved without resources. Exactly. But we are also going to have the Director of Human Resource Management and Development, whose role it will be to make sure that the relevant people are in the relevant places. Remember, we are also living in the days of devolution or decentralization. So the local councils would have to come in, and they cannot come in through the Ministry of Education. The DHMRD has to come in and ensure that the right people are in the right places. So for me, I am very hopeful and very optimistic that once this policy has been vetted by our seniors and it becomes a living policy, it will come to effectively address the issues that we are talking about. But let me touch briefly on some of the issues that he talked about in terms of issues of tents. As Minister of Education, for example, when we were discussing issues of tents, we looked at the long-term aspect, that we need tents that, a 6 months down the line are blown off. And a conversation that emanated was more towards construction of what we call low-cost classroom shelters. Well designed, that when we construct are going to serve communities maybe for 10 to 12 years, other than a tent which we can procure expensively out of the country, because of COVID now tents are expensive, but 6 months down the line they are blown off, or due to whether they are torn, whatever. We believe the right thing for us to do is to construct what we call well-designed
low-cost classrooms. Okay. And this requires a procurement process, because you cannot just do that. Even if it's an emergency, you cannot bypass critical financial or physical processes. The same with boreholes. This aspect has been decentralized to local councils. It's not Ministry of Education that is doing this. And each borehole is going to cost roughly close to 3.5 million. And you have to undergo proper procurement processes for us to be in the right in terms of resources. Right. So that's my position. So, that sounds good. But let's go down maybe to, because the issue, okay, it looks like Mr. Mwango, you have... Of you course. want to react? Yes. Yes, I want to react. But Yes. the policy should not wait. Okay. We actually needed it yesterday. For the reason that, in as far as inclusive education is concerned, Inclusive education, yes. we have inadequate teachers. Okay. I'm quite optimistic that the policy, once the policy is in place, we are going to have the much needed institute or college for special needs teachers. Currently, we are training our teachers at Montfort. Very small number, there are, say, 2 years, making it a very difficult situation to have adequate number of specialist teachers across the country. But I think once the policy is in place, certainly talking about teachers, Yes. then we're going to have to make headway in as far as specialist teachers are concerned across the country. So, okay, but last reaction, so we go to the next. In fact, I just wanted to add what the director has said. Yes. It is a process. I understand that it's a process, but these processes take time. That much we should not run away from that. Okay. We understand the processes, but those processes, what we are trying to robe is they need to be quick, because we are in an emergency. Those processes should be quick. Yeah, because it's an emergency. Yes. We cannot run away from emergency. We cannot take a long time when it is an emergency. Then we're going to lose people, right? We'll be off track. So, yeah, much we appreciate the processes. Can you try to hasten the process? Mr. Mishki again. Fair point. Yeah. But let's talk about implementation at a level now where the disaster itself is actually felt. The teachers themselves, the local community, the traditional leaders. Because when classes are disrupted, they go to parents. Okay? Teachers too are the ones that get very affected. But you also need support from the community. You also need support from the other stakeholders within, let's say at a district level, let's say at a primary school level. How is the policy addressing this, and how did we address it? Are we having a special attention to these details? Yes, actually when we talk of the education sector, Yes. It does not just end with teachers. Yes. It does not just end with the school. That's why we talk about, in education we talk about PTA, Parents-Teacher Association. We also talk about school management committees. The school environment is actually comprised of all these stakeholders. Okay. And therefore, in this policy, we also talk about reaching out to other stakeholders that are also critical players in education. And in this case, we're talking of parents. Yes. In this case, we're talking of religious leaders. In this Community case, leaders, yes. community leaders. So in terms of consultations, we don't leave all these stakeholders behind, because the teachers live in the community. They work with the learners that come from the community, and therefore the views of everybody are critical. So what's the mechanism that is being put in place so that you cascade the right information for them to manage disasters in a sustainable manner? That's why I would say that we engage with community through various stakeholders, stakeholder engagements, stakeholder meetings. But the Ministry of Education also has got the office which we call PRO, Public Relations Officer. And we have a website where the country reaches us with various views. And through the office of the PRO, they're able to get feedback from the ministry on real time in terms of what is happening in their community and in terms of how the ministry is responding to that situation. Let me give an example of COVID-19. Okay. We have got in the ministry what we call a situation room, whereby 24/7 the Ministry of Education structures
relay information. For example, all teacher training colleges in Malawi relay information via my directorate. But all primary schools, they relay information via the Director of Basic Education. Higher education through higher education. Such that during situation meetings in the evenings, we are updated on what is happening everywhere in this country. You can call that educational intelligence. Okay. So that we can intervene, we can deploy real-time response depending on the situation that happens in different parts of this country. Ndikufuna funso ili liyankhulidwe mchichewa chifukwa likukhudza kwambiri pakati mtima weniweni ukhudzana ndi nkhani ya skulu. Aziphunzitsi ndipo zimene zingafuna ifa ndaona mmene anguti aziphunzitsi ndaona Teachers Union ndi secondary school yasekerera ndi nkhaniso yakulu imene ikuti kodi policy yathu iyi ithandiza bwanji pa nkhani imeneyo makamaka aziphunzitsi ntchito yawo imachulukira kwambiri. In English we can say workload. Nkhani yake tubwera konkuja kwa teacher pupil ratio mwinanso nkutheka ndi chifukwa chake mana pamakhala kuti maphunziro akupita pansi. Tikuchitapo zotani ndipo tichita zotani uyikabwera ndondomeko imeneyi kuti onetsedwa aziphunzitsi athu ntchito yawo ikukhala yokoma komanso makhala mphunzitsi mmodzi maphunzitsi mwina ana 200 mphunzitsi mmodzi tichitepo zotani ndipo ndondomeko imeneyi ikuti bwanji. Ndikunama panali unaka anachita kunena mphunzitsi wake pa msonkhano umene adapangawa Teachers Conference anachita kuti anthu timafana yo ntchito kukosa kama sewera komanso sinchito kayo chimene timachita tsopano timangombekeza kuti kubwera apeya akamabwera apeya ndiye akutamangolemba lembano marekodzi bola apeya atani aone akanyimuka apeya kumapita basi wo zopanga za kukhala pansi osathatsa kuphunzira form amatopa. Izi ndi zimene zabwezeresanso mavuto bwezeresa maphunziro athu mbuyo. Ndikunama Teachers Union of Malawi asanayankhe akuboma ndipo ndizenizeni simbunama chabwe ndiye chimachitika ndi chani ndipo tikanatani kuti teacher policy ithetse zimenezi ngati yona Teachers Union. Oyambirira pamene chikufunika kwambiri kuti teachers policy ionepo ndi apa pamene pamakhala ngati pakulakwika kwambiri. Maskulu akamatuma aphunzitsi akuti according to enrollment. Yes. Mwandimvesa? Yeah. Now enrollment pankhani ya teacher pupil ratio yo sikugwira chifukwa chonena kuti ngati mu class uli ndi ana 15. Yes. It means you need to teach muphunzitse ndithu ma subjects aja munthu afunika ndithu kuti aphunzire. Sikuti because alipo kaya ana 300 wina ndi 1000 ndeuti wina uyu ndi amene amuone. Iyi policy pamene papati national teacher policy ionepo kwambiri kunena kuti iunikire kunena kuti mphunzitsi ndithu subject mu class muja siendera kuchuluka kalimo 15 mufunika ndithu mphunzitsi akacha mathematics etc. Ndiye aunike pamene pali vuto kwambiri because mphunzitsi school zambiri akuti amayankha kuti mphunzitsi palibe akuti inuyo enrollment ndiyo chepa but onanika mphunzitsi enrollment kugwira ngati iyi tufuna policy iyi I'm sure director detailed kalimo aiwonike imene ikuvuta kwambiri masomo. Chabwino ku secondary zikuti bwanji mweneko ku secondary ndiye kuli mavuto mavuto chifukwa tielekeze pa skulu mupeza kuti form 1 to form 4 for example in a CDSS kumidzi uko form 1 to form 4 pala aphunzitsi 8 okay ndeno zimakhala ngati kuti muyelekeze kuti aphunzitsi awiri kalasi imodzi pamene ku secondary kumakhala specialization right ndipo pezeka kuti munthu anachita specialize mwachisazo ndi wa science koma pamene alipo aphunzitsi angati 8 mugeze kuti amene angophunzitsa science ndiye kuli mavuto. Tayendako msukulu zosiyana-siyana kuona mmene zilili kumeneko pali aphunzitsi kopeza kuti pa sukulupo pali mabuloko okha nyumba palibe magetsi kulibe kodi mwina akhuza machaja mafoni ndi zina zotero ndiye muntumize mphunzitsi kumeneko kwa and you expect mphunzitsi uja kuti akagwira ntchito sizingatheke. Ndiye chimene chinafunika ndi chakuti ngati mmene ikufotokozera policy itakhala kuti muchananena kuti walking the talk kupanga implement chimene chalembedwa chicha mwachitsanzo tikambe nkhani ya housing tikeko nyumba kumene kuja okay nkhani za magetsi tikunenazi zizi magetsi kulibe munthu masiku anowa amafunika akhale pamene pali magetsi nyumba yabwino inu nyumba ya mphunzitsi ndi office zimenezo aliyense adziwe umalembetsa exercise kuja mwina kunyamula makopi acha olo mapepala amene ukachongera kuti so you expect munthu oti
office yake ndi nyumba mwakemo ndiye kumene koko nyumba kulibe ndiye muntumize munthu apitako ngati ayi ndiye police iyi ikukamba ndithu kwambiri kuti ayi ma incentive ati panga chonchi koma no panafunika kunena chuchuchu kuti zimene tichite zikachitika bwanji the how part chifukwa tikhoza kukamba papa kuti kumene koko kufunika kukhale nyumba zabwino okay zina zikhale chonchi koma no mukapeza kuti mphunzitsi uja zimene zizangokambidwa apapa koma background palibe ndiye aphunzitsi aja zikuvuta kwambiri ndinayenda ngati wiki iyi ndinakafika Lilongwe amati sendwe CDSS chakubuwa uko ndakapeza pala aphunzitsi 8 ndikuti ahead ali pati pomwemo palibe olo mphunzitsi wamkazi palibe ndafunsa kuti kodi pano wa special needs ndi ndani palibe ndikuti a special needs pamene popo savuta malo models ngati kwatsikana zavutaso ndikuti chifukwa chiyani kunoku aphunzitsi akazi kuliba kuti inu sala mukuonera mukuno kungapezeke angabwere ndani angakhale motivated kubwera kuno ndiye zinthu zijangu kamba zopanga motivate mphunzitsi zija my incentives ndi zina zotero zimenezo ziyikidwe ndikukumbuka mu teacher management framework munali nkhani yokhudzana ndi kumanga nyumba zabwino kumidzi kuja nkuika mwina magetsi oyendera mphamvu ya dzuwa ndikunena kuti nyumba iyi itamanga kuti mudzakhala lede teacher ndikumwikiranso kapakeji kakakulu kuti akhale motivated kupita kuti kumene kujako zipanga attract munthu ujayo zimene zozo zinapangidwa document imene yoyo panopa sindiudziwanso kuti kazili pati aphunzitsi wonso sakudziwa iyayi kuti kunapangidwa zinthu ngati zimenezi so information imeneja kupatula kuti tikuyenera tipange implement komanso anu akewo amene zikuwakhudzawo izikawapeza kumene kuja ndiye chimene chikufunika mma secondary school mumumu tinaona ndithu pa load yophunzitsa ija ngati apapa ikuonetsa kuti 25 to 30 periods ndi ndani mphunzitsi angaphunzitse 25 to 30 periods pa wiki atamafika mpano 45 ndi anthu akudutsa kumafika kumene kokupeza kuti munthu uja kuchoka mmawa kufika madzulo akungophunzitsa kutani anthu basi ngokhala ngati anthu aja oti mitu sikugwira chifukwa chakuchukira kwa ntchito pressure imene yoyo ndi imene ikupangitsa kuti ntchito kuku isalongosoke ndithudi mukankhula munazachita za special needs naona bambo mwangu akugwedeza munthu ndikhupa kuti nkhani imene ikukhudzanisa kwambiri workload ya special need teacher komanso at the same time akupezana kuti alibe ma incentives eni afotokoza mobwereza kuti aphunzitsi a special needs ndochepa kwambiri pa ground amene wamafunika across spectrum kuyambira ku primary kufunika aphunzitsi special needs ku secondary alikochepa ngakhalenso kumaphunziro pamwamba sema teacher training college alimonso ochepa ndiye ndikuganizira kuti policy imeneyi yaoneka mozama nkhani ngati imeneyi kuti tikhale ndi aphunzitsi okwanira amene ayenda kumathandizana a special needs ndifunanso kusindika kuti anawo alimo m'mizimu andi nthawi zambiri amangosiyidwa osapita ku sukulu nkhani yayikulu ndi yakuti aphunzitsi amene angati kupereka upangiri woyenera wa maphunziro mwana ngati amene wawa ndochepa madera ena mulibiretu ndiye uthenga wanga kumakolo onse zikomo lwakuti azindikire kuti mwana aliyense ayenera kutumizidwa ku sukulu mosayang'anira umali chifukwa ife ngati boma tili ndi udindo kuti mwana aliyense aphunzire ndipo tiyesesa ndi anzangawa kuti tipereke aphunzitsi amene amathandiza ana amaulumali osiyanasiyana kusamva kusaona ndi zina zotero koma the how anena zimenezi how do we do this kunena kuti policy simayima payoka chizungu chomveka bwino policy imeneyi imayinaso kulankhula ku ma documents ena nde pakali pano pomwe tikupangira draft policy iyi kulikali ma document ena monga NESP National Education Sector Investment Plan imene ikuyankhiraponso zina zimene zizichitika kuti ntchito izi igwire mene tikunenera komanso unduna wa maphunziro uli ndi Malawi Education Reforms mmene muli ma reform area 8 osiyanasiyana mmene momo amene angakawerenga akaonamo muli minimum school infrastructure package tikamapita kusogolo tikamati school kodi ndi chani pa school pakuyena kukhala minimum number of teacher houses minimum number of so ife tikamayang'ana kusogolo panopo tizikhala guided ndi ma documents amene akutoza kuti ichedwe school pakuyena kukhala nyumba za mphunzitsi pakuyena kukhala ma office block ma toilets atsikana abwino because mu issues za wash minimum komanso policy yeniyeni ndondomeko ili ndi priority area number 3 ndingotchulapo chifukwa cha nthawi imene ikukamba za teacher recruitment
deployment ndi working conditions. Kunena kuti kudzera mu policy imeneyi panopo pazakhalano ndondomeko yapadera imene iziunikira mmene aphunzitsa tikaphunzitsa mmene tingatumizire sitimangotumiza chisawawa azitumizidwa ku maskulu kudzera mu local council tachula kale decentralization komanso akakafika kumene koko azikaunikira skulu imene ili panidi kwambiri ndi iti ndi kuti pamene pajapo tikuunikira teacher load ya mphunzitsi. So kutsogoti kupitako mphunzitsi akamaliza ntchito yake tikamamutumiza kandi kuma divisions tiziyang'anira the need on the school imene kufuna aphunzitsa achizimayi ndi iti imene kufunika aphunzitsa science ndi iti zonse zija zizisasidwa through deployment guidelines. Mwachidule zonse zikuunikidwa bwinobwino mwa ukadaulo. Policy imeneyi iziyankhulana ndi inclusive education policy imenenso ili pa draft pakali pano. Kotero kuti mavuto amene takhala tikukumana nawo zaka zonsezi mapolisi awiriwa akangokhazikika ndikuona ngati maphunziro apita patsogolo. Kuti pano naso machoka ku nduna wa zamaphunziro. Ndi boma ili. Maona boma. Mukugwirizana nalo boma zimene tuyankhula basi. Ama ngoyankhula atothazi. Chachikulu bwana Wellington kuntaja kuti ineyo mabwana kumsangasa kwambiri they are good but because they are promising to say uzichitika but our main worry is those things take time or they are not to implement. Yes, they are not done. That's our main worry but they are emphasizing let us wait and see. Oh, okay. Ndikana kupasani chisanzo kuna utitika accountable munomo ndi anzanga aku basic education kapena director ku secondary education pakali panopo kukumangidwa ma secondary schools osati ndalama za boma lokha komanso ndalama za ma development partners anzathu aku America USAID akuthandiza ndi ma secondary schools sinkhamba kamwe akumangidwa ndi kunena pano komanso pakubwera so project imene imange ma secondary schools osachepera 103 ndi nyumba za aphunzitsi in 13 districts in Malawi. Ndiye kuli ma projects osiyana amene tikuthandizidwa ndi magawo osiyana amene ndithu akumanga nyumba komanso ma offices komanso kubweresa furniture. Zimene zizi kudzera mu nthawi imene market zachita kukonza nsogano umene nocha stakeholder engagement mwana out. Kuita na anzathu atumu access tumu ndi ena masiku sota kuangalisha kuwauza zimene zikuchitika pamene tili ndi kumene tikulowera. Sinkhamba kamwe chabe ma documents amene wawa tikupangano on the ground tikupanga pang'ono ndi process kuma amalawi akhala kuziona zimene zikuchitika kudzera mu document kana amene wawa. Okay. Amalawi akhala kuziona zimene zikuchitika tingotenga sokomaliza kuti tipite sofuso lina. Mama magawa boma kuti apandikize pang'ono lero. Yeah, isikuwapandikiza kwenikweni koma kukamba chilunga. Amen. Yes. Tiye. Ndigwizane ndi anzanga Teachers Union of Malawi. Anagamba kuti zinthu zozikhoza kuzika kuti tichite motere koma kuti how soon tukamba pano aphunzitsi awawa special needs ku secondary alipo apo adaponyedwa koma tapitani mukamfunse kuti kodi iwe udapanga specialize chani ku special needs iko akakuzana kuti hearing impairment kwa mukapeza kuti aphunzitsa agriculture aphunzitsa English zimakope za agriculture zili pamene popo achonge zimene zozo athandize mwana wa chani wa HI timuthandiza mwana ameneyo anafunika ma specialists a special needs iwo agwire ntchito yawo pa institution ipo imene anachidwa train nanga zipangizo zophunzira zimapezeka ndipo kuli mavuto tapitani mukaona kuti msukulu muja mabuku wophunzirira anawo a braille kulibe. Yes, mukakawapeza ndiye kuti zinapanga chifukwa braille ndi osiyana ndi mabuku enawa mungatokhala ndi buku mwachisanzo la agriculture la masamba 80 braille akakutulutsira ma volume mwina 5 ndiye kuti buku limodzi limapeza kuti ndi chimulu chonchi mabuku amenewo kutengera ndi curriculum imene tili imene aphunzirayo kulibe ndiye kuti kodi yasoma lemba bwanji kumakhala mavuto ndiyeno zimakhala aphunzitsi aja apezeno njira zoti apange transcribe zinthu zijazo kuti zipite zigwirizane ndi zimene akuphunzitsa zija ndiye imakhalanso kuti ntchito ijaso ikukulaso kumene kuja. Yeah, ndiye chimene chinafunika ndi chakuti pamene tikuyang'ana za mphunzitsi wakaphunzitsa mwanayo tiyang'anenso ma resources oti mwana uja akaphunzirira kukamba zoona ana a special needs pa ground sizikuyenda ndi ntchito nditoti mwamvatu mwangu zona nditu mwachisanzo Perkins braille imene tikunenayo imodzi yokha imene amagwisa ntchito mwanawo
were blind. It's expensive. $1 million. Oh yeah. Imodzi. Imodzi yoka. Kuti Malawi munosenga papanga zimene palibe anthu akho zomachita chene. Now ndifikenso ku PayPal. Mukapange mwatalulatu. Braille paper. Malawi munosima pesa. Yes. Timadalira kuitanisa kumaiko ngati ku America. Zovuta kwambiri. Amfumu. Yeah, hearing aid. Ndifunso limene ndifuna ndipe kwa director kuti kodi ndetitani zikhala choncho tikatero tipita sokufunso lina tsopano. Police ikuti chani? How ekeka ujatamene. Oti katuluka police amene special needs ayankhe awawa komano ayikobasina zonse tsopano. Takamba za special needs komanso awonso anene kuti zibango kambidwa zinthuzi. Muna mutsindike the how. Ndachula kale mosindika kunena kuti kumene tikulowera kuti kunena kuti police imene sitikuyipanga kuti ikakhale pashawo. Ayi. Police imene tikuyipanga ndi mtima wonse kuti maphunziro apite kutsogolo. Tikuunikira za disasters kodi munthu ya disaster tipanga bwanji. Remember pachizungu tikumati education does not wait. In fact already apapa ndi pandemic ya ena amene amapanga ma calculation anaona kuti education yathu itsalira mbuyo ndi zaka 40. Kuti tizagwirane bwinobwino. Ndesi tingawa matseketseke school chifukwa tifuna kuti pazikhala radio, pazikhala TV, pazikhala website, pazikhala solar. Zinthu zosiyana. Ndipo ngati unduna maphunziro tionesa kuti tigwira ntchito ndi anzathu atumu, anzathu a secondary, anzathu Ministry of Finance, MCDE, my universities, tonse tigwire limodzi kuti maphunziro azipita chitsogolo. Funso linanso limene lilofunikanso kwambiri longolowera komweku tipoti likamba muchiye wanso basi zipote zitani ndila mphunzitsi yono. Pachizungu tikuti career development. Inuyo that's your bread every day. I think that's what you eat. Talking about the teacher development. Tikunthandiza mphunzitsi kumkweza. Tukuyang'ana mama kaso kumbali ya sukulu further education, kanya promotion, ndi zinazotero. Komanso mukama mlemba mphunzitsi mlemba wa mtundu wake. Yeah, zimene zozo policy imene yaziunika kwambiri. Ndipo tinene kuti pa UNESCO level teacher policy imakhala ndi 9 dimensions. Yes. Koma ngati dziko ngati Malawi titaunikira tinaona kuti tingotenga zonse 9 chikhala ntchito chachikulu. Ndi tinasankhapo ma priority areas 4. Malinga ndi imene nafenso tikudziwira mavuto athu. And mu foromo isanamira yoyamba kwambiri tikuyang'ana teacher qualifications and career structure. Zimene mukunenazo. Kodi phunzitsi akamaliza aziyang'ana kutsogolo motani. Muzimenezo muona kuti tikuunikira kuti kuyambira chama 2023 minimum qualification ku TTC is current diploma. Koma ena azituluka ku degree. Minimum qualification ku secondary is current degree. Sikumapezeka wa diploma. Kumapita kutsogolo. Minimum qualification ku TTC tiziyambira pa masters. Kumapita kutsogolo. Ndiyo tikuyang'ana pamene popo teacher quality. Zimene ndithu zikubwera. Mukayang'ana kodi tizipanga motani zimene zozo pa teacher standards tikukambirana ndipo tili pa very high levels kuti tipange establishment wicha National Teacher Council muno Malawi imene izi onesesa kuti mphunzitsi ali licensed ngati imene timapangira license medical doctor ngati imene timapangira license a chartered accountant or license a lawyer. Tikhalaso ndi Teacher Council yoziyimira payo koma magwira ntchito ndi Ministry of Education imene izitha kupereka license kwa mphunzitsi komanso kulanda license. Para pusena amene amapanga amapanga discredit the profession. Ndizi mene amapanga. Mwina sexual abuse, unethical behaviors, chirezerere tizilanda license. Kuti na uyuyu in Malawi private or public sanga phunzitsi. Akaphunzitsa amene tikampeza kuti school ya mulemba amene iyeyo ndi school yokutseka zikubwera. Zonsezo ziziyang'ana zikusounda mokoma professionalization ya ntchito ya mphunzitsi tizimva kukoma promotion zonsezo zili mu standards. Okay, ikabwera National Teacher Council singalole kuti aziphunzitsi azivutika iyo ilipo izikhala ngati ndithu a blocker kuti iziyang'ana ma welfare komanso even ministry welfare yathu kandi teacher areas kandi zina zotezo tizionesesa kuti zikuyenda mu ndondomeko yabwino aphunzitsi asamafinyike azimva kukoma. Kuni phunzitsi mukoza nchita promote mpana P1, P2, P5 mwandifusa koma kuphunzitsa pa school mwandifusa mapita kuti maona ku Capital Hill bus. The spirit of this policy is to promote teachers right in class.
kusogoloko mphunzitsa zinena kuti titengere director minister ndi P2 Yes. udindo waukulu kusogoloko tizikhala P2 literature teacher in class in malingunde olo kuchitipa olo namadzere kunsanje P2 really zikubwera zikumveka kukoma tikanaka P5 Yes. akuchoka nkalasi akukwera gamoto yake akubwera kunyumba koma kamafika kunyumbako akuona P2 not chifukwa kuti ndi director Yeah. koma chifukwa kuti promoted in the system chifukwa cha ntchito imene akugwira amenagwira zimene zizi mu CPD framework zilimo ndithu akuti izi zili mu CPD framework inu ndinaphunzitsi sinaphunzitsi nanga mwangokhala wa ku teachers union mukuzimva bwanji sounds Jewish isn't it? Mwakhulupirira you look tamasukani Nkhani imeneyi ngati zimene akunenazi ndizoona ndekuti ntchitoyo ikoma. okay Chifukwa ifeso chimene timayembekezera mungathe kuona kuti mphunzitsi uyuyu akumapezeka kuti ali pa PO ndi kumakwera kukwera udzafika pa P5 Yes. wayima. Tili ndi zitsanzo kunjaku mphunzitsi wina wakhala pa P5 zaka 20 pomwepo wangoyima nji. Okay? Now, parliamentary leo manena kuti akamapita kumene kuti mumpatsa ma position ngati headship chanjani ndeli manena kuti iya itachotsani zimenezi apange ni promote anthu azikwera uku kwakuphunzitsa kuti kwati. Nkasi. Chifukwa zina zimene zikungati zikupanga block progression ya ntchito yathu ndi zimene zozo. Zomati ndekuti tikampanga promote ndekuti akafuna kukhala muti mwina mu office akapangeza kuti zakwati. Ife tikuti mpange ni promote mphunzitsi. Akhale komweko aziphunzitsa. Akulandira za grade yakeyo. Zimene zozo ndi zimene ifeyo tikufuna kuti zichitike. Zikoma kwambiri. Awa aku secondary school teachers union inu ukuyambira ku primary school. Adzikwera bwanji mphunzitsi fika mumati kulipi mumati tichani T1 zimene azikafika pati PT4 PT3 PT azikafika pati ningochita correct kuti I'm not here kuimira ku primary because ineyo ndine wa ku secondary ndinu zonse teachers union of Malawi ndi zonse but as teachers union primary secondary exactly ndiye chimene akulankhula bwana director DT ndi zinthu zabwino kwambiri but ayenera kuti aoneseso zinthu ngati izi ayenera kuti achite establish ma post ma schools kunena kuti ma school mujamo they can say let us say we go to primary deputy 1 deputy 2 apita paja senior charge with the attachment of allocation of money kuti kumene go they go to secondary level again akuita establish ma post ndi kuchita allocate ndrama umene kuja which means teachers will be actually motivated kunena kuti I think ndikafike pamene papa apopo komanso ene apange implementation plan pamene popo ndi pamene pakuvuta they should be an implementation plan imene ili funded so that when these things are going down the ground azikhala ndithu kukachita monitor chifukwa chimene chikuvuta ndi ikhoza kubwera iyika but no monitoring ndeuti zinthu sizikaenda but there should be implementation plan well funded aende azungulire alire these things being done because right now I can give you an example bwana wewe ndokutaja unaona kuti my interview yakubwera you find that they will be asking confirmation letter mphunzitsi alibe mwandivesa which is pathetic kuthamanga apa ndi apa all those things zikhale kuti zimene zili mu zakhala kuti zili outlined azizichita follow we are bad at that as a country ukachita implement pamene popo ndiye taonekepo kwambiri tithamange kanthawi kakuoneka kuti kakutha akunduza choncho amene akundilamulira kukhala panowa funso la pamtima penipeni ndi lokuti kodi ana how do we attract them to the teaching profession? Are we making it attractive enough for the young to think of becoming professional teachers? Komanso paliena amene aliyo kuti tazambiri mango ntenga basi kaya wa standard jani akaphunzitsa kaya jani koma panenenso kukhala anthu umwana oti wachita score very high even uchen 6 points 10 makamaka zoti ine ndi nzeru zanga za mtundu ngati umene
ndifuna ndikaphunzitse ndikakhale phunzitsi koma nthawi zambiri amene they end up ma professions ena kumangopita anthu amene nakuoneka kuti intellectually they were not upright. How are you addressing this? Kuti munthu anakuchita score 6 points you end up college of medicine koma azikhala bisho ndi mfuna zakhale mphunzitsi. Then we can retain komanso Nkhani retaining a teacher asamachoke akuchoka chifukwa chani because I've seen high level of actually of exodus from the teaching profession to other professions. Ndiyakhaya kumbenoko ndeti investo kwaziphunzitsi chimachititsa ndi chani. Takambazama reforms amene akubwera. Actually priority area number 1 yukambaza teacher qualification and career structure. Ndayina kuti we are reforming minimum qualifications. Okay. Chimene chimativuta ndinene pano kuti mu SADC region muno dziko limene limaperekabe ma certificate ku TTC tinatsala toka. Ndiye mwana tapanga advertise wapanga apply kuti abwere ku TTC asakhale mphunzitsi yemwenso wapanga apply ku NRC kapena ku nursing ndiye amutenge kutatu kwina akumuza kukatenga diploma pena degree ife tumuza certificate obviously amatisiya kumapita kwinako ndiye chifukwa tunayo kuti panopo minimum izikhala nafe diploma degree kumapita uko tikatero tizipeza what we call teachers by choice not by accident. Anthu amene azibwera kuphunzitsa kuti ndikachokako ndi degree ndipo nimakonda kuphunzitsa ana ndikusimikizireni pano teaching is a very satisfying job. Ineyo chaka cha number 24. Yes. Ndipo sinapangepo design mboma, sinasirirepo nitakhala lawyer, ine ndi mphunzitsi. Ndipo nimanena pena pale kuti ine ndi mphunzitsi. A teacher by choice. Yes. Chimene amachipeza ma engineers ma lawyer mchito yawo ine ndachipeza. Akamayendera dziko lapansi ndayendera chifukwa cha uphunzitsi. Ndetu kunena kuti aphunzitsi azibwera ku teaching profession chifukwa that will be their career of choice akamafuna. Yes. Akatenga diploma, akatenga degree, masters mpaka PhD aziyenda dziko lapansi chifukwa cha uphunzitsi. Ndi imene pamene popo amene akufuna azifuna by choice. And tipanga zimene zonse. Mukumva bwanji oyimira aziphunzitsi? Zikukomanso right? Izi zikoma kwambiri. Chabwino. But a director did ya alankhula koma ndakhangata aonota ayiwala kukamozi. Kamene tingachite retain and attract. It's the package. Imeneyo ndi tsathawepa. Chabwino. Package nditu ikhale attractive. Otherwise ngati tango misa pa package we can talk because a teacher needs to live a decent life. Ndi mmene akhalira wina uja. There can be package when is comparing is able to say even if I can remain here I'm okay. Yeah. You see? Yes. But a teacher is not living comfortably because of what? Package. The package you need. Number 2, it's like if I don't know whether the director did to clarify, I don't know whether aonapo kunena kuti timafundisisa ngati kuti aphunzisaja akhale ndithu ndima structures awo. They should not be comparing to these others. Kuti chifukwa chana aphunzisa kweza akhale ndi awo ndithu awo onena kuti akati awo ndi aphunzisi akhale aphunzisi. Now in that way you find that kuti zinthu zitani zikuyenda. Promotions. That's why apa tikudankhawa koma kuti pasa mphamvu ndithu. You know 4 years munthu azikwezedwa. Mwandipesa? Now anaja kuona. Anyirenda 20 chakuti. Alipompacha. No, I think this is not one. Then they look at other people. People have gone. Now, if they can also look at that area, you find that kuti mphunzisi ndithu will be retained in secondary school, primary, and I'm happy that now they are coming with this diploma because hii inaliso chipinjo wambiri lena kuti mwana paper bwino samafuna kuti apitewo. I cannot just spoil my energy kuti dipito certificate. There we pat them at the back, but implementation ayonepo kwambiri. Thanks. The question of moving to another baby. You want to react? Yeah. Okay. Okay. Ndikubira pamene akakambaza minimum entry qualification. Ndiye kuti ukutsogoloko atsakulaso. Chifukwa ku secondary lindaphunzitsa amene ma masters. Koma no establishment ya masters kulibe. Ndiye ulaphunzitsa aja ndi ma masters akuphunzitsa kumene kuchako. Ndiye kuti ababa zikutanthauza kuti no atsakula pamenepo kuti ajawa chidoli recognize kuti iwo apatsidwe chani position yawo ngati masters. Chabwino. Kuonjezera pomwepo. How can we make ntchito ya opposite attractive? Kuti mwana uyo 6 points ya abwere. Tinene chilungamo
mphunzitsi amafuna decent life ngalana nenera Inde. ndi kuti mphunzitsi amene angatiloze kuti ndagula galimoto yoyo kuchokera kusalari palibe mukamona mphunzitsi akuyenda pa galimoto ndiyoti amasiya ana mkalasi kukathamangathamanga kuti apezeke nakake ndiye tikukana zimenezozo uyu akhale mkalasi ntchito yake ndi chani kodi Yophunzitsa. ndipa chakukamba za package tayika ndi package yabwino pamene popo ndiye kuti ikhala attractive. Number 2, retention, kuti timusunge uyu titani. Yes. Tatene timange goli nkosi akhale pomwe pasachoke. Tapatsani ma soft loan awa amange nyumba agule magali moto abwino aziyendera ikamadutsa gali moto yaphunzitsi tili moze basi ikapita ukapanga paki nyumba yabwino atakhala kuti wachoka kuno ukaphunzitsa kunthalire kwawo kuli kulilongwe kuno wamanga nyumba ndingoyerekeza kwawo akakachita litaya adzangofika mkulowa nyumba yake ija kandrama kaja kamakabwera after kuchita litaya kakapangesa sustain moyo wake kumapita kutsogoloko tikatero ndiye kuti mwampatsa munthu loni terekeze kuti yochita likava pa 10 years ndiye kuti automatically apapo mukhala nayo izaka 10 asana choka. Samveka nditu. Bwana Director, Teacher Education and Development, there is a concern that in the Zodiak region, the rate of bad behavior, not being exemplary on the teacher side, and absenteeism in class remains at alarming rate, 15 to 45%. How is the police addressing that issue? Tumabeza kumamo wa mpunzitsi kugbanao ana kumamona drunk to the last drop, and in the process absenting himself from class. 15 to 45%. Yeah. To begin with, that's a sad situation. Yes. Sometimes it's not because I'm not campus, come as a last resort. And most of in discipline cases, I'm together from that kind of the teaching framework. I'll be happy if you can address that in English. In English? Yes. I should speak in English? Yes. Right. So what I'm saying is within the priority area number 2, where we're talking of teacher standards and accountability, one of the critical aspects under that is the establishment of the National Teacher Council. And I've said we are on very high level, and the Director of Quality Assurance is engaging us as we speak towards final establishment of that. Within that, as I've said, indiscipline, all cases of indiscipline will not be tolerated. The society has complained that sometimes we transfer an offender from this area to that area to ruin another community. No, the Teacher Council will not tolerate that. It will discipline, it will remove, or it will revoke the licenses of teachers that are in discipline. And in this area, we're working hand in hand with the unions. For example, Teachers Union of Malawi, through the same NTI, we were able to develop teacher ethics. So we are very key at issues of ethics, and we'll make sure teachers that are indisciplined are adequately disciplined. Because you cannot have good results if teachers are indisciplined. Because indisciplined teachers breed or generate indisciplined learners. And indisciplined school cannot have good results. Yes. And therefore, we will make sure we look at that. Let me make one final statement on issues of package. There is a misconception that teachers have a low package. It's a misconception. Okay. In Malawi, the payment of everybody who is a civil servant is not from the Ministry of Education. It's from the Ministry of Finance. And the payments are pegged on grade. If you are grade I, or let me say if you are P1, or P5, or P7, or whatever, in agriculture, whatever, the salary in government is the same. So when you talk of package, we must be very careful, because the government salary scale is uniform. Yeah, but the general perception, is that a teacher is a lowly paid. Yes. They should be talking of welfare. Okay. They should be talking of, can we improve holistically the welfare of a teacher? Because if they say teachers have a low package, I will challenge it's not correct. Because the government pays people according to segmentation across the board. What we are trying to mean is we are talking of a policy. Yes. Now we are talking of that policy should try to look into this, because we want to retain a teacher and at that. So I was coming from that I am not competent to go in that direction, but I'm aware that there are very strong steps towards establishing a specific package structure. Okay. Monument structure for not teachers. the word package.
a monument park structure for teachers. Okay. There are very strong steps towards that, but I will not go into details because I don't deal with that. Okay. But be assured, there are steps towards that. Just like the judiciary has its own structure, we are also agitating towards a specific structure for teachers. Yeah, that's what we are trying to look at. That sounds good. Finally, because I would like to pick phone calls to Funaguti and Muzigu, amene akutolera pano ticheze nawonso komanso tili ndi awiri atatu amene ali mu gulu limene labwera kuti aonere mwinanso nawonso kukhala ndi mawu kukhosi. But I have one last question, and it should be answered by the director here. We're talking about the policy guidance from government and our donor partners, our development partners, when it comes to the use of financial resources, the prudence. What sort of what is the policy saying about that? Because you find that the donor partners have got their own interest, and it's actually been thrown down to government that you must do this because this is what we have provided you, and then the government too has got its other agenda, and then you find that there are clashes of policies here. And part of it, the donors, they're always sensitive because once they push in their funds, they go down the drain. That's the feeling. But the government too does say, we're not going to take those conditions because we know this is our country and we know exactly where we want the resources to go to. In the process, these clashes have actually led to some policies not being properly implemented. For instance, the donor community can actually
it's a Zoom message from Benister. The question goes as follows. It says, what remedies are being put in place now to ensure that the immediate future is devoid of disruptive developments related to teacher dissatisfaction in relation to COVID-19, as was the case this academic calendar? I'm sure that can be addressed by Mr. Bishop Muntari. Let's first of all address that one, and then maybe we'll come to the second question. But the one that I have right now is this one. Mr. Bishop Muntari, what remedies are being put in place now to ensure that the immediate future is devoid of disruptive developments related to teacher dissatisfaction in relation to COVID-19, as was the case in this academic year? I take it in English. Take it in English, because this Bannister personality may be of different language orientation. Okay, if the name is Mr. Bannister, thank you very much for your question. To be precise, nobody can fully guarantee what the future will be like, especially in terms of pandemics. But what we can try to do is anticipate and probably effectively respond when we are faced with issues of pandemics. As a ministry, there are a number of issues that we are putting in place. For example, we have put in place the Directorate for Distance as well as e-learning, so that should there be need for us to continue education outside the four walls of a classroom, that should be possible via different means, radio, television, website, name it. So it should become possible in future. And this will be done in collaboration with the Directorate of Science, Technology and Innovation. That should be also in place. I'm also mindful that we also discussed the issue of preparing a disaster risk response management module, which the teachers can also look into and be guided when they want to respond to the specific issues that may affect our schools. So as a minister, we are not folding hands. We are actually working hand in hand with different stakeholders and collaborators to make sure that we anticipate the challenges, but also effectively respond when they do happen. I hope that addresses his concern. But we cannot completely guarantee how the future will be like. Thanks very much, Director Detailed. That was Director Detailed, Mr. Mishek Mundali. I continue with the messages that are still coming in, and I have a Zoom message here from Jenny Fangwira. This one is being addressed to the Director of Special Needs. Please pay attention, sir. Jenny Fangwira says, the Director of Special Needs Education has talked about interventions for children who are blind, right? But what other specific practical education technology measures and interventions have been put in place to assist the children with other disabilities, such as those who are deaf and those with the invisible disabilities, such as psychosocial and intellectual disorder? Yeah. Apart from the ones that you mentioned, there are these others. How do you address them? And how are they getting addressed in the national policy? Yeah, certainly we are aware that there are also other impairments amongst our societies. Apart from vision impairment, we are aware that we also have learners with hearing impairments, psychosocial challenges, etc., etc. Unfortunately, not surprisingly, previously, we did not have specialist teachers in that particular area. Now we have gone back to the drawing board so that our curriculum for teacher education in special needs education area should also cater for the same. So be assured that in the shortest period of time, we are going to tackle head-on other impairment categories. We are talking about learning difficulties, which is quite diverse. So we currently have specialist teachers being trained in that particular area. Thanks very much, Mr. Mango. That's the Director of Special Needs from the Ministry of Education. And I've actually been told by my producer that we were actually answering questions that have actually been pushed through via just a voice, but we understand that we are also having one who is going to appear visually through Zoom. So can I have that question, please? We'll hear it straight within here.
We're actually waiting for that Zoom appearance here. Okay, but looks like we have a slight technical hitch, and in that case, I think because I promised that apart from the Zoom messages that we're having right here, I'll also be taking phone calls. Let me, I think, just take one phone call, and please let's pay attention, because this one I think you hear it from the speakers, and all of us can answer. Hello. Hello? Mukutimva kumeneko kunjako nditu pasonkhano wathu uja kuno ku latitude 13 amene mukafuna kuti muyankhulepo tatiyankhulani ndithu funso lanu limene muli nalo monga nanenera muja ndithu amalawi kunjako nthawi yanu ndino zikuoneka ngati kuti hello muli bwanji muli bwanji amfumu ndili bwino ndikudziwa kuti mukutiona kumeneko bwinobwino olo kutimva loud and clear kwambiri kunokodo ukutsatani kuno kuphalombe munaine kukhala ndi funso kapena ndemanga pa nkhani tikambirana munoyi poyamba timangofuna ningopempha kuti ngati zingatheke programu chifukwa programu ya mphunziro njabwino kwambiri make kwa ana aku Malawi kuneti chabwino timangofuna ningopempha kuti ngati zingatheke programu yonseyo taisiyani izipeka muchichewa chifukwa kuli ana ena ake makolo ena ake ali komwe kwenyezerera komwe kumapeto kuchanga uko akufuna azitsatira bwino ayi pano mafunso watiyesetsa akhala mchichewa funsani ndithu pepana pa mkhawa yanga yes inali yoti nthawi zambiri ndikasatiza amene akufotokozera ku detailimo bwana zikuoneka kuti mapolisi kwambiri anthu timangwasatira kwambiri mangwanena ngati ooneka bwino koma pa ground samachitika chabwino tongokhala ngati kuti tikungozinenanso pa pepala monga amene akufotokozera muzikuti ngati nzabwino koma kuti tizisatire kuti zikampeze mphunzitsi amene akumakutika pa ground ndi ana kutoa ndi fundi zimene zonse zikafikira chabwino mangopanga mapolisi ncholinga choti amene tikupanga mapolisi efe mwina tipezepo cholowa tikhale ndi kenaka ake basi koma munthu wakumuziya sitimamuganizira chabwino ndimasatira kwambiri imene amafotokozera za welfare ya mphunzitsi yes akuti tidamanena zoti kupereka salary zimayendera magrade koma tikayang'ana mphunzitsi grade yomweyo yofanana ndi munthu wina wake ali mboma momwemo ku department ina yake koma mphunzitsi uja angodalira salary yokha titinambepo kuti mphunzitsi wapita ku training ina yake ukapeza ku allowance mwina nkuthandizikira pa nyumba kupatula allowance njaya chabwino fumu zimene ziso zikumapinja kwambiri kuti chifukwa alibe chondalira sangatengeso choko kuti choko chathandiza chake pomwe apolisi moto zodali kuchoka pale pachakena kabrendi kokhate zakweti zona pomwe mphunzitsi achoka kusukulu kuja kunyumba ana akangolandira mabuku omweyo adikira mwezi uze pepa chabwino ayilamveka funso lanu ndi yafunse a director a detail kuti akuyankheni komanso nkhani ya ma special needs kwambiri kumavuta mwachitsanzo tili ndi sukulu inake ili cha kuphalombe kumapeto maliyeti ku Mozambique cha kumangazi uko kalasi mwemene mumusande fili mulana inake ukana atatu woti samamva koma kuthandizidwa kuti munthu woti sanapange kuzenesa special needs ya limene lonse ndivuto kuti athandizana ngati amene achoti samamva sayankhula koma munthu yanangopita kukangopanga za certificate sinapange special needs limene chaso ndivuto ana amene akupwetekeza kwambiri pepa imene chaso sizo kumapereka chilinjo chiseya ayisamveka ndikhulupira kuti nkhani ina ya maiflash zake ja masukulu sizi kuyenda amapezeka takuisa kumakaphunzitsa pa mtengo kuganiza zoti mwana amene akuphunzira pasi pa mtengo mtengo uli mbali mwa sewu mukumveka tiyeni uli mbali mwa sewu ayi ndikupera kuti funso lamveka ana ophunzira pa mtengo uli mbali mwa sewu amakamba zoti ndi mwina galimoto ikhoza kupanga upongozi fandi mbali mwa sewu ndikupera kuti
director detailed ndi so special needs mwamva ma zimene afunsa achikuliye ochokera ku Phalombe tayankhanitu. Ndikuona ngati zinali ndemanga kunena kuti mapolisi timakhala nawo ngati dziko koma kuti tipange sitimapanga zimene tazinena program una kuti tikufuna kuti chizolowe zimene chocho chithe even ife ngati aunduna sitifuna kuti zingolemba zinthu zabwino koma osazichita choncho ndikukhulupirira kuti kudzera mu policy imene ndi ma documents ena amene unduna waphunzira kupanga iwonso akazakhala mboni aona kukusintha ndisangana kuti avomeza nawo kuti salale ndizofanana. Yes. Chifukwa salale za mboma ndizofanana. Koma tinanenapo kuti tikonze welfare ya mphunzitsi ikhale yabwino. Zimenezo ndi zimene policy imene ikhale kubanga. Chabwino. So director social kuti amamvesera zonse zimene makanisa nkhani imene ayikamba yaikulu ndi yakuti pali ana amene ali ndi maulumali osiyanasiyana kusamba sukulu amene alibe aphunzitsi. Pompano ndakamba kuti kubwera kwa polisi imene yakufotokoza mkuluyu ndi yakuti mwina tiona aphunzitsi ochulukirako nkhani ya special needs apezeke pena paliponse paja ndakamba kale kuti situation ingakhale bwino minimum titakhala ndi aphunzitsi atatu pa sukulu ina iliyonse kuyambira ku primary secondary mwapita uko amenewa ochita specialize madera osiyanasiyana kusaona kusamva ndi zina zimene ma dropouts amene timanena pakali pano sukulu mwathu timanena kuti dropout is very high. Nkhani ina ananja kufanya kuti alibe aphunzitsi amene amatulukira mavuto a ana ake. Okhapo katikakhala ndi ma specialist teachers sukulu mwathu nkhani kuti dropout zimene kamba nthawi zonse zisakuchepera kuzidziwa amene chabwino yatathokoza ndikupitiribe ndi yankhe. Hello, ndikupe kuti amalawi mukutimva abe ndithu pa zimene tikuyankhulana muno tinayesetsa kanthawi kenake kuyankhula muchichewa tati yankhani ngati mudimva ndithatsekulanso malaini tati yimbirani phone ndithu kuti ticheze pano pa Mibawa television kuchokera kuno ku latitude 13 ndikupira ndithu. Hello, tikuyembekeza ndithu akanga ti malaini amene akanga tafuna tivuteko pang'ono. Hello.
itu kuyesera kutenga mafoni kuchokera kwa inu ndithu kumeneko ya ndiye tione kuti kodi palaina papali ndani pano. Hello? 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 Mukutimva kumeneko? Hello? Aha. Muli bwanji? Hello? Hello? Muli bwanji mai? Tiri bwino. Ndikuwa kuti muli ndi ndemanga kapena funso? Muli ndi ndemanga kapena funso pa nkhani imene tikukambirana pano? Amenewo zikuoneka una kuti zachita kanthu kena ndithu. Hello? 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 Yeah? Hello? Yeah, muli bwanji? Muli bwanji? Pano pa Mibawa television? Muli bwanji? Muli bwanji kumeneko? Mukundimva? Kumibawa kumeneko? Kumibawa kuno? Ya, mafuna ndi tilinda manga zimene amena achibwenewo. Tilinda mangayo ndithu ino television yanu tikuyembekeza ino amene nda manga zanu kapena funso. Yo akunena zoona chatiwe kumalawi kulibe malo amene amapangira za bulero. Aha. Kulibe malo ndithu kumene amakulimbira mabuku ajawo ajo saona aja. Amadalira kunja. Kulibe malenga bondo tumekuyotani kumene kuti ajo zimadiyo za kutanjirako antizandili mabuku kusimu masura alekera kulipira mabogosi modino karundi yosakupaka asezana. Oho. Ndio aziwe ni madili yoshote azinja kiko kule kanjala kundi za nao saona kumeyo hapo makulekera kupita kuti azipa umbola karundi yokupita kunjama imena kadalipira bogosi bogosi. Chabwino. Mama. Hapo mawe akangembe zimejadi imene kuti siku zote aponte tijeno ndimene zili kulama boko saje kuti matiriyo zazinda bila kufikirawo akapereka zizika atezana. Chabwino. Ayi ndikuwa kuti zeno tizamveka ndithu zimenezi palakulu wakuno ndithu ya Nkhani. Ndikuwa kuno kuti kodi meneli fosumeli kuti specifically amangona mangu ankhulatu in general. Imene nainde mangisa beti mbona angathaita makosa kungopanga re-emphasize. Yes. Kapena tingotenga sifuso ine. Hello? Hello. Yes. Muli bwanji kumeneko? Tiri bwino, kaya muli bwanji? Ayi tiri bwino. Ife ndithu kulandirani pano pa Mibawa television muli ndi funso kapena ndemanga? Ineyo ndi Ramze kuzomba kuno. Chabwino. Programu yanu ndaitsatira bwino kwambiri. Zikomo kwambiri. Koma ndimafuna ndiyikirepo ndemanga so mwina kungokumbutsa. Oho. Ndimafuna ndilankhulepo mbali ya ngati a director wet. Okay, a director. Not being fair. Chabwino. I don't know kuti when anabwera pa position imene uyo anakhala pamene unthaita ibanje koma kuti muone madandolo amene akulankhulidwa apapa origin amene akulankhula oyimirira aphunzitsi zikonza kuti zinthu zonse kuti has been there and these guys have been preaching of that for a long time. Chabwino. Koma those problems has not been addressed and I'm one of the teachers I have served for more than 20 years. But if you ask me my grade right now, I'm still at grade 0.
which is the first grade. When we talk about college, kuti wayamba ntchito grade ndi imeneyoyo. Komano amalankhula kuti ayi in government grading system yathu ndi imodzi. The grading system is there yathu ndi imodzi, koma we have been listening to that for a long time. Takati kuzimva zimenezo kwa nthawi yayitali, and they are still repeating, koma akuzibweresa mu nkhope ina kuti atipange convince. Ifeyo chimene tingafune pano paeti ndichokuti ngati ineyo ngati mphunzitsi ndaseva more than 20 years koma I'm still in the same grade. Chimene tingafune ndichokuti anthu they don't have to convince us, but they have to show action. Malemu Bingo Mtalika anayankhula kuti lolani ntchito za manja anga zichitire umboni. Ineyo chimene ndingalankhule pano panje kuti anthuwa apange zinthuzo pa ground tizione. Kaya ati pasakande 2 years ka iye zinthu zikuchitika because enafe we are tired. Chabwino. Hayi zikukhanga zamveka as I'm speaking, I'm remaining with only 5 years kuti ndipange retire. Chabwino. You see, Kumano, I'm on the same grade. Kumano, these guys, they took, and the Amarankula, Zokoma, Zimakoma, and the Umabari Mundu, as they are speaking today. Yes. Now, we know, like a Kawan class, Agaloa, I couldn't be a committee. Could I know? Zangas, baby Zangas is probably no. So go Langa Onega. Chabwino. When it comes on the ground, you will find nothing, completely nothing. And the teachers, we are treated like, I don't know. Pepa. Chabwino. Dukuwe tuzamveka mungandole. When they are developing their policies, some sort of at least go to the rural masses. Yes. Reach the teachers who are in the rural areas. Chabwino. Hear them and do what they want. Yes. And do what the country as Malawi, Chimene Inga Konde. And the other thing, Chimene Inga Konde, these guys, they will I am somebody in a woody. Couldn't move Kunoko Mozanga in a Punsamate Kutumizilo, maybe now Kunoko. You will find putting down for Joda in the 42 points. They have 42 points. Akubera Chifuera Soa Zuchita. Chabwino. Not good they want to be teachers. But Soa Zuchita. Chabwino. Koma, they would have to find a way kuti muntu wina wake wa 6 points. Akachoke kumene kuchako ndi 6 points yake akanene kuti ineyo will be a primary school teacher. In that particular person, if you look at the performance ya muntu, you will find kuti muntu ndi wanzeru kwambiri. And akakati wabula in primary school, akuzokupanga deliver chero yekuti ineyo you will be surprised. This guy has done this. This guy has done this. Hayi ndichu zamveka. They don't come. Tipereke mpata, nanga tipereke mpata kuti akuyankhenitu. Nditu tikhulukireni yena ndipereke mpata kuti akuyankheni ndikuyankhana director wa inuyo tathokoza. Sende kukumvani muno bwino. I think ngati mungatira mkule mwe andikoza kumvera pa TV koma I think network yanga sili bwe fandili kululo kwambiri nde network yanga ndoti ndachita kuthamangira pena pake chani. Tathokoza ndithu inu mukamvere pa TV pomwepo zikomo kwambiri kuti munatenga nthawi yanu kuti imbira phone. Zikomo. Director dite muone kuti nkhani yachokera inabwera kwa inu kwambiri. Ndikuti mukhoza kuyankhapo ndemanga koma muna mukhoza yankhapo apo ndi apo. Ndemanga yabwino kwambiri yogwira mtima and iwo akupanga represent ndithu voice yapo nsambiri amene akunena kuti akhala position imodzi osakwezedwa ndipo sakunama. Yes. Komanso ifeyo sitikuchepesa feeling yawo mene akuneneramo and akupanga represent voice yapo nsambiri. That's why tikubweresa policy ngati iyi kuti izipanga identify ndikuchita regulate and respond kuma concerns ngati aiwowa. Ndiye sizikutengera kuti kapena pa malopo akulankhula kubwerapo liti koma tunena kuti policy tikumangira limodzi. Ndakamana kuti policy akulemba tikumangira limodzi. Ministry of Education anzathu atumu assestum ndi ena tonse tikumangira limodzi ndi policy yathu ndisindike kuti ndi policy yathu. Ndiye iwo nkhawa zawo azitule mu njira yonera kuti amene akukonza policy yo akayike mu ma concerns amenewo zinthu zozisinthe. Ndiye ndiwavomere komanso ndichite nawo sympathize kuti vuta kunena ndiloona ndithu and policy ikubwera ndikuti zinthu zozikonsedwe. Takamba kunena kuti
tatopa tosefe ndi mapolisi oti tukangoyika pa shelf. Tufuna polisi oti ithandize anthu zinthu zawo zisinthe. Zikomo kwambiri. Yeah, thanks very much, Director Dited. And as I have been saying time again that we'll also be taking some comments through our the Zoom messages. And I think this is the time my director is telling me that we have now comments from those that want to make some comments on this very same subject through Zoom conferencing. Please, can we have it right in here, please? Yeah, please, we are inviting those that would like to comment through the Zoom. Please, can we have them on the screen? Looks like we still... I would like to comment. My name is Limbani Sapato. Let me get to... My name is Limbani Sapato. I don't know if you can hear me in the studios. The phone calls. I would like to comment from Zoom. I don't know if my mic is activated in the studio to ask. Yes, in terms of a voice, yes, we are hearing you, only that we haven't yet, we have not yet actually projected your picture. But we can hear you. Can you go ahead? Yeah, okay. Thank you for this program. I have a question for the Director of Details, Mr. Montali. Please go ahead. Firstly, you made a reference to the fact that the Minister of Finance will be providing funding for implementation of the strategy. I wanted to know how the Minister of Finance has been involved in the drafting of the policy, and also why is it that the Minister of Finance is not with you in this program, because they have to make the financial commitments here, and then is the policy deliberately providing for a special percentage allocation for teacher development programs to assist you in lobbying for more funding for teacher development programs? So I wanted to find out from Mr. Muntari, the director, but also when you were making reference to the national policy reform agenda, you were saying that the policy might have missed some elements covered in other policy documents. Why don't you make this policy comprehensive so that people can just refer to one policy document rather than moving from one area to another to see where issues are covered? And then I have a question for the Director of Special Needs, Inclusive Education, Mr. Mwango there. My question is that I've observed that the issues of inclusive education are not adequately covered in the policy, because apart from the priority area number 1, the issues of inclusive education are not mainstreamed in the other priority areas, like priority area number 2, number 3, and number 4. And one would want to ask, for instance, what is the policy say special incentives for specialist teachers, because at least the teacher strategy covered this, maybe a special percentage on top of the salary of specialist teachers to also motivate them. And again, the Deputy Director of Special Needs, you mentioned that you were worried that we are using Montfort to train specialist teachers. You wanted that at least we should have inclusive education center. But why isn't the policy deliberately providing commitment on the construction of this National Institute for Special Needs in order to promote professional development of specialist teachers? These are my questions. Thank you. No, thanks very much, sir, for... Moderator, I have additional questions here.
And let me I have now additional give, questions. a chance Benedicto to Kondo. our two panelists to actually respond to your well-put questions. Sir, I think we'll start with Director Dite. Good questions from a friend of mine, Dr. Imani Sabato, actually works with civil society organizations, educants to be specific. He is raising issues of how is the Minister of Finance represented. I have to say the consultation process has been multi-level. Different stakeholders have been involved at different levels. So, for example, in this process, we work very closely with the Directorate of Planning. And you may wish to know that several of our colleagues in planning are actually economists, and they have direct linkages with colleagues in the Ministry of Finance. But also, apart from regional consultation processes, we also have got core team, core group consultation processes where when we come, various stakeholders from OPC, from Ministry of Finance, from Education, from civil society are invited to engage with the draft policy. And at that level, we do get their input and their commitment. And I'm sure at a higher level, when this has to be presented before directors and the Secretary for Education, it will also be a broad-based, high-stake meeting for consultation. So he should be assured that this process has not been limited within Ministry of Education. It has been very consultational. With regard to issues of professional development, it's taken care of under teacher standards, teacher accountability and development, which also looks into ensuring that we provide systematic CPDs for teachers for professional development. And it's covered there. Because of time, we cannot go into details, but it's under priority area number 2. And them as civil society, they can indeed work with us, plus other development partners, to lobby for more support using what has been provided for in the policy to make sure that we provide CPDs. This is indeed a very comprehensive policy. I did mention that for our consultant to work with us has consulted several documents and policy documents at global level, regional level, national level for us to come up with this policy. So it's very comprehensive, I can assure Dr. Imban. Thank you. May I invite special needs? Thank you so much for your sentiments. Actually, the issue of incentive is quite critical for our specialist teachers. Recognizing the fact that there are already teachers, regular teachers, and in addition to that, they have an additional qualification. By which of the same, there is need for them to have extra incentive. Unfortunately, not surprisingly, the issue of incentive can be implemented by our Department of Human Resources. And for time without number, there has been that kind of engagement to implement the same. Ministry of Education, HR, has no total mandate to effect the same, but they have also to work with the Department of Human Resource, the main Department of Human Resource. And that dialogue is there. You remember pretty well that we have specialist teachers who have upgraded themselves from being regular teachers to special needs teachers, acquiring a qualification to the diploma levels from primary school certificate. These really need to be incentivized so that they work better. But we are fighting tooth and nail to realize this. Thank you so much. Thank you so much, Director, Special Needs from the Ministry of Education. And may I also, at this juncture, ask if there is any other comment through Zoom, so that we can also attend to that kind of a question, if there is any. If there isn't, then maybe we just go to one or two of our ordinary phone calls from within ourselves and from our viewers. Is there any other comment through the Zoom facility? Questions? Yeah. Yeah, looks like I can I don't know. see one now. Yes, go ahead, sir. Welcome. Welcome. You. Yes, thank you very much. Let me appreciate the dialogue that the ministry, with support from other stakeholders and partners, have organized, so that we have a candid conversation
on the subject matter. My first contribution relates to looking at meaningful dialogue between government and teachers. My question goes to the Director for detail in terms of what new approaches has the ministry put in place to foster positive and meaningful dialogue in view of the fact that recent negotiations between government and teachers have been quite cosmetic and characterized by double standards. And if that is the approach we are going to take forward, then I think teachers will continue to be frustrated in this country. For us to deliver quality education, we need teachers who are motivated and committed, teachers who can be reasoned, which would essentially require government to be sincere in their negotiations. Even if it means not agreeing to what teachers are proposing, at least some sort of a policy positions or decisions have to be made. And I think that is the appeal that I would like to make to the ministry. Secondly, I've also followed the debate around recruitment, retention of the auxiliary teachers, including recruitment of additional teachers in this country, where government has come out very clear that they do not have resources. Yet, recently, we saw government making an advert for recruitment of student teachers who have been called upon to be trained as teachers. My question is, why do we continue to spend more money to train teachers that were unable to bring into the system? Wouldn't it make more sense that the government should undertake a moratorium to suspend further training of teachers, even if it means for the next 2 years, so that we can absorb those who are already available? So, because I believe that the issue of teacher development must be linked to the financial planning, because it is always as if we don't know when teachers will be graduating in the TTCs and the colleges. Yet we know when we are enrolling and when they're expected to be out. So perhaps some form of a shift so that the teacher training program is linked to the financial planning, so that by the time the students graduate, they should automatically be absorbed into the system. And I think that relates to the question that Dr. Nsapato had raised in terms of to what extent is the Ministry of Finance and Economic Planning involved in the development of this policy. Thank you. Thanks very much, Mr. Benedicto Kondowe, a very well-known analyst when it comes to education matters, very competently put forward. And let me ask the Director Detail to make attempts on such hot questions. Sir. Thank you very much, a good friend again, Benedicto Kondowe, for those candid questions. I would want to say that the Ministry of Education is very committed to a sincere and not cosmetic dialogue. Through this program, the support from various stakeholders, but particularly the NTI support, we have engaged over 200 teachers in Malawi in what we call effective social dialogue. Remember, social dialogue does not imply confrontation. Social dialogue implies a win-win scenario where you bring views on the table with a give and take scenario. So the government, as well as the teachers and whoever is involved, goes to the table with a win-win scenario to go and dialogue and find a common ground to move forward. So we have held social dialogue forums in Blantyre for over 100 teachers. We have held social dialogue forums in Lilongwe, where we had teachers from the north and the central region. Over 2 days of critical engagement in terms of the issues on the table. And not just myself, but I have been also involved in one-to-one, over 15 hours dialogue with Teachers Union of Malawi, myself, and also other directors. I remember one particular one where we started dialogue at 9 o'clock and we went to bed 3 a.m. That can never be called cosmetic. So we've gone to very serious dialogue as a government with teachers, but as I've said, a dialogue must be a dialogue where two parties come to meet with a give and take scenario. And we continue to dialogue. And through this NTI engagement,
we've developed a social dialogue module that is going to guide our conversation between various stakeholders. And we continue to engage with the players like you in civil society. We've even held meetings at Ufuru Gardens with civil society organizations to dialogue together. Remember, we must continue to engage and continue to dialogue. With regard to issues of recruitment, why do we continue to train teachers? I have to tell you that our training is guided by education statistics. As I speak, with the collaboration with our colleagues in Directorate of Basic Education, who are the consumers of the teachers we train, the government requires 20,000 teachers by 2024. Because our current pupil qualified teacher ratio is at 70:1, and that's undesirable. And therefore, according to education statistics, we must continue to train teachers because society and data out there tells us that we need them. And in the advent of COVID, we need them even more. And therefore, the system of training cannot delay, cannot stop. However, that does not mean the government should not continue to explore financial means of absorbing those that we have already trained. And that is also happening because that is a different segment. The Directorate of Training, our responsibility is to train teachers. And the Directorate of Planning and the Human Resource, their mandate is to absorb and deploy. And therefore, these things must go together and must continue working together. So you are raising important points, but I'm also clarifying why training of teachers is continuing. The issue of engaging with the Minister of Finance, I've already addressed it when I was addressing issues from Dr. Sapato. Thank you very much. He addressed the last issue when he was addressing Dr. Sapato. That's how the detailed statement ends. And I believe that we are supposed to have more, I think, of the Zoom presentations. If we have any, this is the time. Please, technical team, can you push one more again? And then from there, let me just say to the audience that's in here in the auditorium that also resort to them, because as the dialogue was continuing, I could actually see some of them showing some classical notes of agreement and yearning to actually make a contribution. So I will be coming back to you. I'll be coming to you to resort to the audience, so be ready. Any Zoom presentation? Hello. Yes, this is Jennifer Ngwira. I work with Catholic University of Malawi. Yes, thank you very much. I would like to concur with what the Director of Special Needs has just alluded to. Mine is a comment on the need to mainstream issues of disability across the whole policy document. You know, for quite a long time, we have been putting the issues of disabilities aside. But I think it's high time this policy took seriously issues of disability from priority area number 1 to priority area number 4. All issues that are affecting teachers are equally affecting specialist teachers. All issues affecting learners in primary school, secondary school, even university level, affect learners with disabilities as well. So we need to dividing these two sections as if they are different types of people with different priorities. No. If we are talking of promoting teachers training, the same issue should also apply to specialist teachers. In Malawi, so far, it's just Catholic University and Montfort-Eseni College which are training these specialist teachers. Now, in this policy, I would love if special consideration could be put to support private universities which are also promoting training of specialist teachers in Malawi. But most of the time, the graduates that we have, when they graduate, they end up complaining that they're not being absorbed in the system. They're not being recognized. So mine is that can we please mainstream issues of disability across the policy document? If we're talking about learners, environment, and resources, same issues should also address students who have disabilities. And also let me make it clear, sometimes we just focus so much on students who have visible disabilities, such as those who are blind or those who have physical disabilities. But we should remember that as we are coming up with these interventions,
Interventions should also go to those students who have not so invisible disability, like those who are deaf, those who have intellectual disorder, those who have mental issues. Let us balance when we give intervention to these students. Now, with the time of COVID-19, I would also love if practical, workable interventions are put in place specifically to cater for the needs of these children with disabilities. Otherwise, what we went through 2020 was very pathetic. A lot of these children were not assisted at all. So I would really love if practical measures are really put in place in the policy document that are going to support the needs of each and every child. Let us not leave any child with a disability behind. Thank you very much. We appreciate your time, and I'm sure there is a reaction coming on your way. Please stick around, don't go away, and listen to how the Director of Special Needs, I think maybe there will also be some additional from the detail. Please, this is your time now to respond. Yeah, thank you so much. Actually, all the sentiments that she has expressed are genuine sentiments. I think it's high time as a country we invested in this area of inclusive education. Of course, taking into account the fact that we live in a diverse society. Of course, there are also a lot of children who are moving around but not identified as learners with special education needs. And I even said that the issues of dropouts that we grapple with in this country largely is because such children find the school environment to be a bit hostile because we don't know their needs. They have some kind of special educational needs. And this is the reason why we have to invest heavily in teacher education in the area of specialization in such areas so that we leave no child, we don't leave any child behind as far as education is concerned. We know education is a right. So we know the situation in our schools. We have challenges in terms of resources, but that is not the problem of the children. It is up to us as a society to ensure that we come up with such provisions so that each and every child accesses quality and relevant education to make Malawi a better place for everybody. Thanks very much, Director of Special Needs. Yeah, and that's very true because there is a saying where you say that disability is not inability. So if you give and direct special attention towards that area, it means that we'll move together with those even that require our special attention. May I also invite our technical team, if we still have one more Zoom presentation. If we don't, as I said, I would be going to the participants right in here, those who have actually been eagerly waiting to make some comments. And if the Zoom is over, can I be given a... Right, I've actually been advised that there are no longer Zoom presentations, and this is the time now that I should also revert now to the audience, which has been eagerly waiting to actually make some comments. If there is any, please can you just make an indication, and may I ask one of my ushers to actually take a microphone and pass it over to the hand that has just had. May I recognize an official from TUM. Please, sir, can you introduce yourself, what you are, and then you can now make your comments. Thanks very much. All right, thank you very much. My name is Pidilani Kamaliza. I have two questions, one to the Director of Detail and also the other one to the Deputy Director for Special Needs. I was asking Chichewa, a Deputy Director of Special Needs. Muna fusolobwezedwa kwa mafuna muna aliyanke mwachi ndonji tukamba za acute shortage of special needs teachers in our public schools, which is a problem. Ndindo nomanga ziti zomweno unduna za mapoziro ma ku department ulinazo zofuna kupanga attract iyo ofuna kujoin uphunzitsi
kuti akakhale ma specialized teachers. Ndikufunsa izi chifukwa chokuti no padakale panopa ma college ochepa omwe tili nawo omwe akutulutsa aphunzitsi amenewa pali chiwerengero china cha aphunzitsi amene omwe boma likulephera mpaka pano kuwalemba ntchito ena pano ndi matera m'mabankimu mpaka pano pa boma likukanika kuwalemba ntchito pamene aphunzitsiwa akufunikira ndithu no skulu zathu. So ndimafuna ndifunse ndondomeko zomwe department yanu kapena amaphunzitsi uli nazo zofuna kupanga motivate aphunzitsi amenewa to be specialized teachers. To the director of DTED, poor incentives towards hardworking teachers is one of the issues that is demotivating aphunzitsi athu. How is the policy trying to address this? How is the policy trying to recognize those teachers who are hardworking? Every year on 5th October, that is, if I'm not wrong, we commemorate World Teachers Day. How does the policy, how is the ministry trying to recognize best performing teachers to encourage others to work extra hard? Thank you very much. Thank you so much. That was now the first reaction actually from the auditorium, from the audience that we have in here. Let me ask our two panelists to actually react to that. I'll start with the special needs, I think. Pita chicha pozindikira kuti aphunzitsiwa msukulu mumulibe anawa alipo ambiri ena sanatulukiridwe kumene choncho ncholinga chathu kuti aphunzitsi amene aphunzitsidwa nkhani ya special needs and inclusive education akagwire ntchito yawo yoyenera chifukwa ndi luso losowa kwambiri. Ineyo ndimafunisisa kwambiri zimene zitachitika koma mumvese izi kuti nkhani yolemba aphunzitsi si department ya special needs ndi anzathu a human resource amene watakhala tikukambirana nawo pafupi kuti aphunzitsi amene achita specialize chifukwa ndi osowa alembedwe ntchito komanso alipo ochepa. Powonjezera pamenepo pali ena ndi aphunzitsi kale komanso anaonjezera maphunziro kupeza madiploma kuchokera pa certificate diploma in special needs amene wanso takati kukambirana kuti tiaganizire pa nkhani ya ma incentives. Ndiganiza nkhani imeneyi ichitidwa conclude chifukwa kukambirana kwakhala kuchitika ndithu. Ndiye tisaganize kuti department ya special and inclusive education ikupondereza pa nkhani imeneyi ayi. Anzanga director adidede akudziwa chifukwa aphunziwa ndi awonso nawo kuti ifeyo timakhala nthawi zonse kufunisisa kuti zimene zichitike ndipo zinayenera kuchitika mbuyomu. Ndi chikhulupiriro kuti zichitika. Human resource ndi anzathunso opereka makobiri chifukwa zimene zikukhala ngati zimayendera limodzi zikomo kwambiri. Thank you so much, sir. Director Tited. Zikomo kwambiri nafunsidwa funso ndi pirirani akutum teachers union of Malawi kuti tikuchitapo chani kapena policy ichitapo chani kulimbikitsa aphunzitsi olimbikira koma mwina zowalimbikitsa zikusowa incentivization in English he called it. Ndiye ndiyankhe kunena kuti zimenezi zili mu priority area number 2 imene tanena ija teacher standards accountability and development. Mmene momo ndi mmene mukubwera zichatakamba zona kuti ulendo uno uphunzitsi uthandiza
zambiri zizitengeranso teacher performance, teacher appraisal, teacher portfolio. Mulichani mmene momo kusonyeza kuti mphunzitsi amene akulimbikira sizingaponyedwe mu teacher portfolio yake. Pomwe mu interview boardroom muzingokhala 30% yokha. Choncho tikukhulupirira kuti aphunzitsi amene akulimbikira ntchito azikhala nditu promoted moyenerera mu ndondomeko zimene tazinenazi. Zikomo kwambiri. Tathokoza kwambiri oyang'anira mbali imene yokuti ndaziphunzitsa kuti akukwera motani ndipo mukuwaphunzitsa mtundu wanji tikhupe kuti ayankha funso limeneyi komanso panalinso dzanja lina. There was another hand. Really, can I have one of my ushers to go and give one of the people that wanted to react? And no, but within the audience. Yeah, we have Dr. Bindano, I think, would like to react. Yes, please, can I have a microphone passed to him? Yes, yeah. Thank you so much. I think mine is more of a comment because I've been privileged to have been part of the process that has been working on the policy. So I just wanted to especially highlight what the director said in relation to the question. I think it was Mr. Kondo who asked about or issues about being cosmetic. But I think I have to say, I think the director talked about the development of social dialogue modules in Ndondomeko zomwe ziphunzitsidwa m'masukulu, which will be oriented where maziphunzitso omwe akuphunzitsidwa like ma-teacher training colleges. They will be oriented process yamba kale pali Ndondomeko ndithu yomwe ngachoti module that has been developed and kugwiritsidwa ntchito ma-teacher training colleges. The idea is that this will be cascaded. Akaphunzira ochepa our teachers union, they have been there at Nali Mos, I think in Maulendo Siyana kupanga za social dialogue. So nukhulupirira kuti what is critical is to streamline these, to institutionalize and in the modules oti Ndondomeko zayikidwa to ensure that my issues of social dialogue zikachitika kuti azipanga avoid mass strike and zina will be minimized. Komanso very last, I just wanted to talk about the policy implementation. I think one of the critical issues has been implementation. We come up with good policies, but implementation has always been a challenge. I would say I think this could be a result of a number of issues. As I said, I'm talking as someone who has been privileged to have been involved in the process. I think wider consultation is key, and it's something that has been done. But importantly, I think the dissemination also be critical. And the policy, I think later on will always be shared with others. It has a proper implementation plan as well as a monitoring and evaluation framework. But most importantly, I think the director from the outset said this is a draft policy. So I have to say such kind of views are very much welcome. Policy hasn't been passed. It is still at a very consultative stage. So if there are some critical issues, as it has been seen now, for those critical issues, please bring them forward through detailed members of now who channel them to the right people to work on them. So it's still a draft, in draft form. Such kind of views and input, very much welcome. Let's work together to ensure that we have a better policy, which would be for the betterment of each and every teacher. Thank you so much. Thanks very much, Dr. Mindano. It looks like if there is no any other hand from the audience, I think now it becomes imperative for me now. We have actually been on this dialogue for too long. Social dialogue on national teacher policy and practices. And my director is actually telling me to wrap up. And I think in wrapping up, I'll not even give you a chance as panelists. What remains for me is actually to thank all of you for having left your offices to come and actually participate in this very, very important dialogue. Please, next time when we need you, let's do that because we need your brains. We need your expertise for us to actually advance in whatever we are doing in this country. So thanks very much for participating. As for the audience, thanks very much as well. You have been a very good audience. You were eager listening. And this actually has actually been seen by the kind of questions that you have actually put forward as we are wrapping up. As for the viewers, thanks very much for being proactive. You also asked very, very pertinent questions, and I'm sure this is part of the consultative processes, and whatever has come from you will be taken on board. And I know that the director detail was here, the director special needs was here, and they are going to take all these to put them in this impending national teacher policy. As from me, Wellington Kudaja, it's been a pleasure to represent Mibawa Television to steer this very important dialogue. And please, next time when I come again, as for now, I'm saying bye-bye.